Molweni, ndibuyile. Kwesi siqendu sizawuthetha ngo-static kwii-variables uba umensha ntoni. Masithi ke ngoku general masithi equals to bani? General wethu uzawuba yintoni? Uzawuba si-string. Not applicable. Jonga ke sizawuthini? So ezi zi-instance variable. Lena isi-static variable. Azi into xa i-static imensha ntoni? Imensha uba i-associatewa kwi-class not kwi-object. Yakhumbula i-object yintoni? I-object yi-instance ye-class. Xa usebenzisa i-class ucreate i-object. So ezi zi-associatewa ne-object. Lena i-associatewa ne-class. Ungawari, ndiza kubonisa exactly uba loo nto leyo imensha ntoni. Ndiza kwenza umzekelo ngoku ozohighlighta ezo zinto. Jonga ke mandithini, mandithi apha ne mandenze ii-setters zethu sogqithela kumgca olandelayo. Lena ayizubana yi-getter and setter because lena ayikho kulanduka, ayikho kwi-object level, lena kwi-class level. Yes, yabona injani yona ikhala yayo? Uyayibona nalapha bayi-special, yabona? Yabona ezi zi-red? Yabona lena injani? And then S pha, meaning static. Lena is special. Jonga ke xa i-special yazi siyibeka phi? Siqala normally siqala but ungayibeka naphi na, ungayibeka nase-bottom. Ezi ungazibeka naphi na, ungazibeka apha ezantsi, uzibeke naphi na, ungazibeka in between. Qha yenza sense uba icode yakho ibe lolu hlobo kwenzela ibe readable, ngoba ngenye imini uzayibhala icode ebhankeni, umntu xa efuna uzama ufunda icode yakho abe annoyed, qonde hey man, ubhala ntoni lo mntu, ubhala amarhoqololo. So nantsi laa nto, mamela ke sizawusebenzisa le lantuka ke ne. So ngoku sizawusebenzisa, ndizokubonisa uba zikhipha bomawathi. Main wethu uzawuba nale nto. Okay, jonga ke zoba ndicela sithini, bendicela i-permission apha kuwe mani uyocreate le object. Haha, igama le-object yethu izawuba ngubani? Static attribute, ogqiba sithi new, ogqiba sithi static attribute, ne? Yazi bendicela sithini ke ngoku? Bendicela sithi system.out.print line. Sizawuprinta apha multiple times. Sizawuprinta multiple times. Ndifuna sijonge, sicomparishe as icode ihamba, kwenzeka ntoni kwezi class and kwenzeka ntoni kulena. Zathi dot general. Uyabona general u-accessa kanjani? Ndivela nje ndibeka i-dot apha ndim-access because ugeneral u-public and static. Xa u-public and static loo nto leyo imensha uba ngaba ulinkwe kwi-class. Xa i-static ilinkwe kwi-class, so that's why ndikwazi uyisebenzisa olu hlobo. Yabo? That's why ndikwazi uyisebenzisa olu hlobo. Mamela ke yazi masithini? Masprinte apha. Masprinte le nto sibone uba ihamba njani. Okay, ubonile iprinte bani? Ubonile iprinte bani? Iprinte u-NA, not applicable. It's fine. Jonga ke ndizawuthatha ke ngoku le object, yabona? Ndizawuthatha le object lena ndizawuthi general. Ndithi general equals to bani? To SA. To SA object. Ogqiba ndithini? Yabona masindenza ntoni apha? Inike warning
for le nto ndiyenzayo. But le nto ndiyenzayo irongo, ndiyayazi irongo, but ndifuna ukwenza umzekelo ohighlighta uba xa ndi-static loo nto leyo imensha ntoni. Yabona lena mos inale default, ne? Yabona inale default not applicable xa siqalayo. And then apha sithatha ke ngole object siyatshintsha lena, and then saphinda siprinte ke ngoku. Ndifuna ukubonisa uba kwenzeke ntoni. Sizaphinda siprinte ke ngoku lena. Yabona lena siyitshintshe njani? Yabona asiyitshintshanga olu hlobo sithi equals, siyitshintshe ngosebenzisa le object, saphinda ke siyiprinte. Saphinda siyiprinte. Jonga kwenzeke ntoni, yazi kwenzeke ntoni? Le variable yabona itshintshile apha, but akhange siyireference using attributes, akhange sithi so. Akhange sithi so. Yazi why ingekho need uba sithi so, because the object is an instance of a class, but this variable is assigned to, this variable is part of that class, and ayo instance variable. Yabo? Ayo instance variable. Xa static ayo instance variable, so uyakwazi uyitshintsha nangolu hlobo. Yabo? Xa uyitshintsha olu hlobo izawutshintsha kuzo zonke. Jonga ke ndithini? Jonga ke ndizawuza ke ngoku apha ezantsi. Ndiza create enye object apha. Le object ndizathi yintoni? Ndizathi new static attribute. Ndizathi lena yi-new SA. Bendicela ke upredicte uba kuzakwenzeka ntoni apha. Noba xa ndiprinta apha kuzaprinteka ntoni? Bendicela uphoze kancinci ucinge. Bangaba uqonda unaxesha loo nto leyo, upretende uba uyacinga. Upretende uba uyacinga, and then akho mntu uzawuyazi uba uyacingile okanye ucingayo. Haha. Jonga ke ne. So uyabona ke kwenzeka ntoni apha ne? Sicreate ngoku object entsha apha, ne? Sicreate le object intsha, ogqiba siprinte ugeneral wale object intsha. Uyakhumbula ke, uyakhumbula? Asiyitshintshi mos apha ngoku, asikayitshintshi apha. And then size apha. Yabona ugeneral mos equals to non-applicable. Ubonile ngoku siqala, ugeneral bengubani? Bengu-non-applicable. Abukhumbula? Ugeneral bengu-non-applicable. Samtshintsha apha, samprinta, watshintsha. Sifuna ubona ke ngoku apha. Basicreate enye object, simprinte, uzawuthini? Guess uba uzawuthini? Mna I-guess uba uzawuhlala ingubani? Ingu-SA project, ngoba utshintshiwe apha, and xa utshintshiwe kwi-class level into static ihlala olaa hlobo for all other objects. Funeka ube be careful ngosebenza ngento ezi-static. That's why apha sinikwe i-warning. That's why uJava sithi lo mntu wenza ntoni lo mntu lona. So into static, yabona ezi instance variables ezi zidepende kule instance. Lena, it's on a class level, it's associated with the class. This one is associated with the object. The object is an instance of a class. Jonga uyinqaye le nto. Uvele uyinqaye. Mamela ke mandiphinde ndirane. Cool. Yabona itheni apha? Sicreate instance entsha, but isabonisa SA object. The reason why isabonisa SA object, it's because le variable kule class is associated with the class. Static, it's associated with the class. So zonke objects ozicreatayo after le nto, zonke objects zethu esizicreatayo after this point, sathi apha new, sathi apha new age SA, zizaba nala value. Static, yabona, zizaba nala value. Sirane. Yabo? Okay. Uyilanduke loo nto, uyibambe ke loo nto ne, because iza kunceda later on. And xa ufunda iikhowudi zabantu, bona xa ufunda ikhowudi ebhalwe ngomnye umntu, like ikhona enye indawo ii-developers eziya khona
ziyothatha icode nje ufumana i-inspiration. So uyaya kulaa ndawo, le ndawo kuthiwa GitHub. So I think kule episode izayo masikhule down encinci, sizayo kwi-internet ndikubonisa i-GitHub uba uzifumana njani ii-projects ku-GitHub and stuff like that. Kulungile, thanks. Cheers, bye.